Welcome everyone to the press conference following the European Council summit. We'll start directly with the speeches of the President. So, President of the European Council, Charles Michel, you have the floor. Bonjour à chacun et à chacune. Cette guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine a d'ores et déjà profondément transformé l'Union européenne. Nous sommes ancrés dans un valeur de paix, de sécurité, de prospérité. Et ce sommet qui s'achève est un sommet qui comporte une dimension historique dès lors que nous avons décidé d'ouvrir les négociations avec l'Ukraine et avec la Moldavie et de donner le statut de candidat à la Géorgie. Nous avons également décidé d'ouvrir les négociations avec la Bosnie-Herzégovine quand un degré suffisant de conformité avec les conditions seront rencontrées. On aura un rendez-vous au mois de mars sur ce sujet en vue de prendre des décisions. This decision is a very powerful signal, a signal of hope, a signal of confidence, and it's a clear choice that we are making because we are absolutely convinced that enlargement is an investment in peace, in security, and in prosperity. This is a very powerful political message that we send to our European citizens and that we send to the citizens of the candidate countries and to the rest of the world. We had also on our agenda for this European summit the review of the multi-annual framework. And you know that yesterday evening we made a decision. 26 member states decided to support the proposal of a review of the multi-annual framework. 26. This is not enough to make a legally binding decision, and that's why we will revert early next year. We'll have a special summit with the aim to convince 27 member states to agree on this proposal. But the main topic is the fact that this proposal, agreed, firmly supported by 26 member states, is a very well-balanced proposal. On the one hand, this is a translation of a firm commitment confirmed yesterday by 26 member states to support Ukraine with an additional package of 50 billion euros. It's a clear message, a clear promise, supported firmly, I repeat again, by 26 member states, point one. But this package takes into account some very important priorities for all of us at the European Union's level: migration, solidarity fund, or defense, for instance, and also the importance to pay the interest that you need to pay because of our choices to invest together in a common future. That's why I would like to repeat again that I'm extremely confident and optimistic that we will be in a position to fulfill on our promises to support Ukraine with financial means in the weeks to come. I'm confident that the decision will be formalized. Enfin, nous avons eu l'occasion ce matin de mener un débat stratégique extrêmement important et de grande qualité sur la situation au Proche-Orient. C'est notre voisinage direct. C'est un conflit qui emporte beaucoup de drames, de douleurs, de souffrances et des conséquences en termes de déstabilisation de nos sociétés, en termes de polarisation de nos sociétés. C'est pour laquelle l'Union européenne doit être engagée autant que possible pour tenter de porter une voix qui ait un impact sur ce conflit. Alors, je voudrais partager quelques points qui traduisent, je dirais, la synthèse de nos travaux d'aujourd'hui sur ce sujet-là. D'une part, je constate une très forte unité autour de la garantie de sécurité pour Israël. Israël a droit à sa sécurité, a le droit à exister, c'est pour laquelle, de manière répétée, nous avons et nous continuons à condamner les attaques terroristes du Hamas et le choix du Hamas d'utiliser des civils comme boucliers humains. Nous appelons à la libération immédiate et sans condition de l'ensemble des otages et nous répétons que le droit à se défendre pour Israël doit être mené en lien, en conformité avec le droit international. Et nous répétons également que les soutiens humanitaires, les accès humanitaires doivent être garantis. Alors, il est exact qu'il y a, parmi les membres du Conseil européen, différents sentiments en lien avec la notion de pause humanitaire qui est défendue par certains ou de cessez-le-feu humanitaire qui est défendu par d'autres. Mais ce sujet-là ne doit pas occulter l'essentiel
Et l'essentiel, il touche sur deux sujets extrêmement importants. Une détermination commune et partagée d'être très mobilisés pour soutenir davantage sur le plan humanitaire, d'appeler à ce qu'il y ait plus d'accès humanitaire qui soit ouvert. Et d'ailleurs, beaucoup d'États membres ont mis en exergue les initiatives très concrètes qui ont été prises ces dernières semaines pour intensifier ces accès humanitaires ou ces efforts humanitaires, que ce soit des bateaux hôpitaux qui sont déployés à proximité, que ce soit également, par exemple, à l'initiative de Chypre, cette disponibilité pour un corridor maritime afin de favoriser l'accès de biens humanitaires vers la bande de Gaza. D'autres exemples ont été donnés. Mais ce que plusieurs États membres ont dit aussi, c'était l'importance d'être engagés en soutien et en solidarité dans le détroit de Hormuz pour apporter plus de sécurité maritime. On a eu des recrudescences de violence au départ des Houthis, par exemple, et l'importance d'apporter de la sécurité, c'est aussi le rôle de l'Union européenne au travers de nos États membres. À côté de cette dimension humanitaire qui nous rassemble, qui nous unit, il y a une autre dimension qui est essentielle. Il ne s'agit pas simplement de rappeler une position traditionnelle de l'Union européenne, c'est la solution au processus politique pour une solution à deux États. Et ça impose que par l'Union européenne, on travaille d'arrache-pied et beaucoup de propositions très opérationnelles ont été partagées par les collègues aujourd'hui qui vont nous inspirer pour les jours et pour les prochaines semaines dans notre engagement avec nos partenaires pour progresser sur ce sujet. Je donne quelques-uns des éléments. Beaucoup ont dit à juste titre que l'on doit condamner les recrudescences de violence et des attaques menées par des colons contre des Palestiniens en Cisjordanie. Et c'est évident que encourager à de la stabilité dans cette partie de la région est extrêmement importante. Et on a aussi évoqué le jour d'après. Après la cessation des hostilités, comment peut-on envisager une manière d'administrer Gaza? Comment peut-on impliquer l'expertise de l'Union européenne en lien avec les Nations Unies et avec d'autres partenaires sur ce sujet-là? Et comment peut-on aussi travailler de manière très opérationnelle pour faire en sorte que l'on prenne en compte le renforcement de l'autorité palestinienne, pour faire en sorte que l'autorité palestinienne puisse être en position d'être légitime et crédible et d'assumer une capacité pas seulement administrative, mais également politique. Et ici, un enjeu qui est extrêmement important. Je veux donc dire que cette réunion concernant un point sur ce sujet a été utile parce que le but aujourd'hui n'était pas d'avoir un débat sur des conclusions écrites. Ça, nous l'avons fait il y a quelques semaines. Nous avons fixé le cadre de la position politique de l'Union européenne avec les différents piliers que j'ai présentés. Le but ici était de renforcer le travail de convergence pour identifier ce qui nous unit, et ce qui nous unit est profondément solide et profondément robuste, et pour travailler sur les points pour lesquels on doit essayer d'avoir davantage de convergence politique les uns avec les autres pour avoir encore plus d'impact dans notre engagement avec les pays arabes, avec les États-Unis, avec l'ensemble des pays de la région et bien sûr avec Israël et les représentants de l'autorité palestinienne. Donc voilà pour ce sujet-là. Et puis très rapidement, migration, vous avez vu, nous avons également eu un point de discussion, comme c'est le cas régulièrement. On souhaite continuer, vous le verrez dans les conclusions, à renforcer les efforts pour la dimension externe, l'engagement avec des États tiers. Nous avons aussi pris une clause de rendez-vous pour poursuivre les réflexions et le travail sur la relation entre la Turquie et l'Union européenne. Et puis, nous avons affirmé avec force notre attachement à la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination, d'intolérance, de racisme et de xénophobie. C'est aussi un point qui nous rassemble et c'est important de le dire dans un moment tel que celui-ci. Et puis, je ne peux pas terminer ces quelques mots sans me tourner vers toi, Pedro. Dear Pedro, I would like to thank you and to thank your team, the Spanish team, for the huge efforts for this great Spanish presidency. It was and it is a real pleasure to work with you, to cooperate with your team, and it's impressive what you have achieved in the recent weeks and months. But I know that you will have some difficult topics on the agenda for next week. You can count on us to support and to continue to work with you and with your team. Cher Pedro, je veux vraiment du fond du cœur te remercier pour l'excellente coopération et le succès de cette présidence qui est marquée par des résultats très impressionnants qui, je ne doute pas, seront mis en évidence dans quelques instants. Thank you, President. President of the European Commission, Ursula Von der Leyen, you have the floor. Thank you very much. I would like to start with a big thank you to you, Prime Minister Pedro, and I would like to thank the Spanish team that has been working so tirelessly on this excellent Spanish presidency over the last 6 months. Thanks to your dedication and to your commitment,
I think we brought a large number of key files past the finish line. Some of them are crucial for our future economic competitiveness. Just take, for example, the Artificial Intelligence Act that has been agreed last week after a marathon trilogue. It will allow Europe to develop artificial intelligence that people can trust. So it strikes the fine balance between security and innovation potential that lies in artificial intelligence. Or take the Critical Raw Materials Act that has also been agreed under your presidency. With it, Europe will power the clean energy transition with secure and sustainable raw material supplies. It is of utmost importance for us that we strengthen our supply chains for raw materials because they are crucial inputs for the digital and the green transition. You also made good progress on the Net Zero Industry Act. Now it will be for the Belgian presidency to take this work forward. So congratulations on an impressive work. I counted over 50 political agreements that have been reached. And I want to mention a last big file where great progress has been made. That is the Pact of Migration and Asylum. Here we aim for political agreement on the pact by the end of this year. So this would complete the extraordinary track record of this presidency. Now this presidency ends and the new year starts with excellent news for the European Union and our neighborhood and friends. Because of yesterday's decision, the European Council took the decision to grant enlargement steps forward, and this will be a landmark in our common history. We have decided to open accession negotiations with Ukraine and with Moldova. We have decided to grant Georgia the candidate country status. We have decided to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is achieved. And we have strongly reiterated our collective commitment to a future where all 6 Western Balkan partners are part of our union. For example, for Albania and North Macedonia, the Commission's objective is to open accession negotiations on the first so-called fundamentals clusters as soon as possible. The attempt is to reach that goal next week. I think that yesterday's decisions show that the European Union is living up to its promise. The reason for enlargement today, these reasons have never been stronger and more compelling. In a world that is shaken by multiple crises, it's an investment in stability, it's an investment in security of our continent, but of course it's also an investment in prosperity for our continent. And it's a big investment in democracies that stand tall and united. Let me now turn to the revision of the EU multi-annual budget. As you know, the current budget was designed right before the numerous crises we have encountered since its adoption. It was designed before the pandemic, before Russia's war in Ukraine, before the severe energy crisis and the inflation that this energy crisis sparked. It was, of course, designed before the Middle East crisis, not to speak of the ever-increasing number of natural disasters that we are witnessing. So we have extensively mobilized our EU budget to provide the necessary support and answers, but we have now come to the limits of our budget to answer these unexpected crises. And that is the reason why back in June, the Commission proposed a reinforcement of the EU budget. We put forward very clear priorities. Of course, the first priority is Ukraine, the support to Ukraine, then the work on migration, the boost of Europe's competitiveness, our answer to the Inflation Reduction Act, for example. We also ask for a top-up to deal with natural disasters and humanitarian crisis. And finally, we need to adapt the budget to increasing interest rates. Now,
26 member states confirmed those key priorities and agreed to provide additional financing to meet them. I wholeheartedly thank them for their support. This is a good result. The agreement also addresses the concerns of the member states related to their national budgetary constraints. And thus the agreement includes redeployments and reprioritization alongside new funding. And you can imagine that this combination, redeployment and new funding, required tough choices. We have taken those choices. However, unfortunately, we did not manage to reach unanimity yesterday. Hungary was unable to support. So there is now a new rendezvous early next year. And we will use, as a Commission, the time until then to ensure that whatever happens at this next UCO, we will have an operational solution. Finally, let me briefly turn to our discussion on the situation in the Middle East. Both sides have to do their utmost to protect civilian lives, and Hamas has to release all hostages unconditionally. The Commission's immediate priority is to deliver as much humanitarian aid to the Gaza Strip as possible. By the end of today, Team Europe will have organized 28 humanitarian air bridge flights. Altogether, those flights will have delivered around 1,200 tons of aid, and we are still planning another 5 flights before the end of the year. In addition to emergency aid, indeed, we must also try to work on the day after. There can be no peace unless there is the prospect of a political solution, both for Israelis and Palestinians, and this is the two-state solution. There has been a growing consensus on principles to guide our work. There can be no forced displacement of Palestinians from Gaza. Gaza cannot be a safe haven for Hamas. Hamas cannot be in the governance structure of a Palestinian state. A reformed Palestinian Authority must govern both West Bank and Gaza. And there can be no mid- or long-term security presence of Israel in Gaza. Building on the fact that we are the largest donor and therefore have an influence in the region and are well connected in the region, and building on the fact of our experience, these principles we are working on with partners in the region, because this is a good foundation to create the solution everyone is asking for. Thank you very much. Thank you, President. Prime Minister of Spain, Pedro Sánchez. Muchas gracias. Me permitirán que, en primer lugar, agradezca el trabajo de toda la delegación española, tanto en Bruselas como en los distintos ministerios, porque efectivamente, y luego daré cuenta de ello, el resultado de esta presidencia rotatoria de España del Consejo de la Unión Europea ha sido muy satisfactorio. Y aun siendo cierto que, desde luego, desde un gobierno progresista y con la experiencia que acumula ya España de haber liderado previamente otras presidencias, el trabajo cuenta con un capital humano muy asentado en los departamentos ministeriales y también aquí en la delegación española. Sin los equipos y sin el liderazgo del presidente del Consejo y la presidenta de la Comisión y los equipos del Consejo y la Comisión tampoco hubiera sido posible todo lo que hemos logrado durante estos 6 meses. Así que también quiero agradecer el trabajo de Ursula, de Charles y de todos sus equipos en estos 6 meses. Sobre el Consejo de estos días, recordarán ustedes en el primero de los puntos, la ampliación, que el 1 de julio yo tuve la ocasión de poder ir a Kiev, de reunirme con el presidente Zelensky y de trasladarle la voluntad manifiesta de todos los Estados miembros y las instituciones comunitarias de, en este semestre, poder aprobar ese acuerdo histórico que hemos alcanzado en el día de ayer de abrir las negociaciones con Ucrania. Y no solamente con Ucrania, también
también con Moldavia, evidentemente también con los Balcanes occidentales, particularmente con Bosnia y Herzegovina y con Georgia, volviendo al oriente, sí cumplen con los requisitos marcados, ¿no? Por tanto, allí estuvimos el 1 de julio, ese fue el compromiso y la voluntad que manifestamos en Kiev, el conjunto de instituciones comunitarias, y para España, en fin, esto es una de las casualidades también de la vida, de la historia, nos ha permitido tener el honor de que sea aprobado esta apertura de negociaciones hacia Ucrania bajo la presidencia española. Con lo cual, en fin, para un país que no es un miembro fundador de la Unión Europea, sino que entramos allá por la década de los 80 del siglo pasado, pues evidentemente es aún un mayor honor, porque efectivamente nos vemos no reflejados en términos históricos semejantes, pero sí en aquellos países que durante mucho tiempo han querido ser europeos, que no lo han podido ser por distintas circunstancias históricas y que ahora, en cambio, pues cuentan con la aquiescencia y también con la complicidad de las instituciones comunitarias. En segundo lugar, sobre el marco financiero plurianual, lo ha dicho antes Ursula y también Charles, yo creo que a lo largo de estos 6 meses hemos tratado de hacer un trabajo muy difícil, muy complejo, un encaje de bolillos, decimos en términos coloquiales en España. Hemos logrado, yo creo que algo muy importante, y es asentar un acuerdo a 26. La Unión Europea somos 27 y, por tanto, yo estoy convencido de que bajo la presidencia belga en los próximos 6 meses vamos a contar con el buen hacer del primer ministro de Croo para lograr ese acuerdo a 27. No sé si será más fácil o más difícil que el acuerdo previo alcanzado a 26, pero en todo caso le corresponderá a él el lograr esa actualización del marco financiero tan necesaria, como se ha dicho antes, por parte tanto de la presidenta de la Comisión como del presidente del Consejo. Sobre Oriente Medio no quiero decir nada más de lo que ha dicho Charles, que representa la voz de todos los Estados miembros. Saben ustedes cuál es la posición del Gobierno de España, pero simplemente añadiré a lo que ha dicho el presidente del Consejo una cuestión que creo que ha sido también ampliamente aceptada por parte de los Estados miembros, y es que el Consejo tiene que reflexionar estratégicamente sobre la vecindad del sur. Como es obvio, nos hemos centrado en otros debates geopolíticos, pero creo que también lo que está sucediendo en Oriente Medio, y no solamente en Oriente Medio, debe obligarnos a mirar hacia la vecindad del sur y tener una visión mucho más estratégica de qué hacer desde la Unión Europea con muchos de estos países que son aliados en la estabilidad y en el desarrollo económico de una parte importante de Europa como es el Mediterráneo. Evidentemente, para un presidente del Gobierno de un país mediterráneo como es España, esta es una cuestión de suma importancia. Sobre el balance, yo creo que, en efecto, hemos logrado expedientes tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo muy relevantes. Recordemos que desde el inicio de la guerra de Putin en Ucrania, o incluso antes, ya empezábamos a ver y a sufrir en los bolsillos de nuestros hogares, de las industrias y las empresas en Europa, las consecuencias al alza de los precios de la energía, del gas, de la factura de la electricidad. En definitiva, todo lo que ha minado el poder adquisitivo de nuestras familias y también la competitividad europea. Y lo que hemos logrado hace escasos días ha sido reformar el mercado eléctrico. Y este ha sido un debate muy intenso que ha centrado muchas de las conversaciones y discusiones que hemos tenido en el Consejo Europeo durante estos últimos años, y creo que ha sido uno de los hitos más importantes de esta presidencia. También la ley de restauración de la naturaleza, como ha dicho antes Ursula, la ley de materias primas críticas, la ley de inteligencia artificial. Y yo sí mencionaré desde el punto de vista más español la importante cumbre que celebramos en el mes de julio en Bruselas, aquí, precisamente con nuestros países aliados de América Latina y el Caribe. Esa cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, donde no solamente nos comprometimos a una serie de inversiones estratégicas en el continente latinoamericano y en el Caribe, sino que también nos comprometimos a afianzar esa relación estratégica entre ambos bloques regionales. Y yo creo que esto es muy importante porque, bueno, eso ha tenido una traslación y son acuerdos comerciales que o bien han avanzado, como es el Mercosur, nos hubiera gustado culminarlo, desgraciadamente no ha sido así, pero en cambio sí hemos firmado un acuerdo importante con Chile que sin duda alguna reafirma y afianza esa relación comercial. Y también, lógicamente, el Consejo Informal y la Comunidad Política Europea que celebramos en la ciudad española de Granada, donde ya iniciamos todo ese debate de la agenda estratégica de la Unión Europea que continuará bajo presidencia
presidencia belga. Lo que nos queda por hacer, como ha dicho antes la presidenta de la Comisión, yo creo que tenemos este lunes un trílogo muy importante, el Pacto de Migración y Asilo. También tenemos una reunión muy importante de los ministros y ministras de Finanzas y de Economía para tratar de lograr ese acuerdo sobre la gobernanza económica. Creo que es muy relevante que empecemos el próximo año con unas nuevas reglas fiscales, con una nueva gobernanza económica. A ello se va a dedicar el Gobierno de España. Y finalmente, sobre todo teniendo en cuenta que en España una de las diásporas más importantes es la rumana, pues nos encantaría ver que antes de finalizar el año podemos tener esa ampliación de Schengen hacia Rumanía y hacia Bulgaria, ¿no? Esto es lo que nos queda por hacer. Vamos a trabajar hasta el último instante de la presidencia y querría terminar, pues como he empezado, agradeciendo sin duda alguna el buen hacer de los funcionarios públicos. Muchas veces nos olvidamos de la importancia de contar con servidores públicos profesionales, entregados, comprometidos con la causa europea. Eso lo tengo afortunadamente en la Embajada Española, en las instituciones comunitarias, tanto el Consejo como la Comisión, y eso, querido Charles, querida Úrsula, pues nos ha hecho las cosas mucho más sencillas. Así que gracias a los dos y gracias también, lógicamente, a los funcionarios y funcionarias del Consejo y la Comisión Europea. Gracias, presidente. We'll start with questions, and we'll go with Jorge. Here, Jorge Valero with Bloomberg. Two questions for President Michel. First, there were some leaders and delegations that pointed that the summit will be, the extraordinary summit will be in late January. You say early next year. If necessary, that summit could be in February. For President von der Leyen, do you think that, based in your contacts with Hungary, do you think that by then, by that summit, Hungary could conclude all the outstanding 23 milestones to unblock the 20 billion euros? And you also mentioned that time you will use that time to have an operational solution. Does that mean that by then you will have a plan B ready in case there is no agreement at 27 on the MFF? Thank you very much. Sur la première question, la date n'est pas encore fixée pour ce sommet spécial qui aura lieu en début d'année prochaine, mais ça devrait être autour de fin janvier, début février. Tout ça, vous avez déjà une indication. President? Yeah, okay. So, first of all, there are three elements what the blocked finances or the blocked budget parts for Hungary are concerned. The first one is Next Generation EU. Everyone knows that Next Generation EU has a combination investments for reforms. If Hungary moves on the milestones, then there is a movement forward with the payments, as every other member state also gets the payments with the reforms. The second element is the conditionality mechanism. Here too, if Hungary fulfills the requirements, there is movement and money could be dispersed. And the third element is the enabling conditions for the cohesion funds. Here Hungary has moved, and the result is that 10 billion of cohesion funds are ready to be dispersed with the typical procedures of the cohesion funds. So it's always the same principle. All the other member states know these principles and abide to these rules. The investments come with the reforms, and the moment there is a delivery of the necessary reforms, there is a disbursement. To the second part of your questions, we are working very hard, of course, to have a result of where there is an agreement of 27 member states. But I think it is now also necessary to work on potential alternatives to have an operational solution in case that an agreement by 27, so unanimity, is not possible. Go with Maria next to PAÍS. Hi, thank you very much. I will take the opportunity to ask you in Spanish. Esta es una pregunta un poco para los tres. Quería preguntar sobre Ucrania y si no temen crearle falsas esperanzas, como ha pasado un poco con Turquía y los Balcanes, que llevan años en lista de espera,
y que a la tragedia de la guerra a gran escala lanzada por Rusia se sume además una decepción con la Unión Europea. Y esta pregunta iba un poco también dirigida a los tres, pero sobre todo a usted, presidente Sánchez. Vimos en Estrasburgo un debate muy duro con el líder del Partido Popular Europeo. Aquí en Bruselas se está hablando mucho sobre la ley de la amnistía. ¿Cree que todo eso está perjudicando a la imagen y al balance de la presidencia española y a su propia imagen como líder europeo? Y al presidente Michel y a la presidenta Von der Leyen les quería preguntar si ustedes consideran que un poco todo este ruido y este ajetreo electoral que ha habido en España ha perjudicado este balance de que hablaban ustedes antes. Muchas gracias. ¿Empiezo yo? La verdad es que sobre la percepción que tengan otros sobre mí, yo poco puedo opinar. Sí recordaré algo que me parece importante, ¿no?, en la comparecencia del Parlamento Europeo. Uno, creo que es un error el criticar a un gobierno progresista y europeísta como el que tenemos en España, con argumentos falaces de la oposición conservadora española. Y en segundo lugar, yo lo que trasladé es una reflexión que se han hecho además también dirigentes del Partido Popular Europeo. Quiero recordar que el anterior dirigente del Partido Popular Europeo, el señor Tusk, dijo textualmente, antes de ser elegido primer ministro en Polonia, que el problema de filtrear con la ultraderecha es que acabas pensando como ella. Sur deux points. D'abord, sur le premier point qui porte sur la question de l'Ukraine et le risque d'un faux espoir, c'est l'opposé, c'est l'inverse. Je pense que nous venons de prendre une décision qui donne beaucoup d'espoir, mais qui engage aussi à de grandes responsabilités de part et d'autre, du côté ukrainien et du côté européen. Il y a maintenant un double devoir. Du côté ukrainien, c'est être très engagé pour continuer le travail d'implémentation des réformes qui sont nécessaires pour permettre que l'Ukraine puisse rejoindre l'espace politique, l'espace fondé sur des valeurs communes et l'espace légal partagé avec l'Union européenne. Et puis, il y a une autre responsabilité dans le chef des 27 États membres qui doivent se préparer pour ce moment de l'élargissement. Mais encore une fois, je suis absolument convaincu pour ma part que cet élargissement, c'est un choix d'avenir pour une Europe qui, demain, doit être plus stable, plus sécurisée, plus prospère. Et je pense que l'Europe pour nos enfants sera plus stable, plus sécurisée, plus prospère avec les pays qui souhaitent nous rejoindre à l'intérieur de l'Union européenne. Ça vaut pour les pays du partenariat oriental comme pour les pays des Balkans occidentaux. Sur le deuxième point, j'ai peu de choses à ajouter, si ce n'est à affirmer des évidences. Le projet européen est fondé sur le respect de la souveraineté des États membres. C'est un premier élément, et sur la confiance dans les institutions démocratiques des États membres. Et je pense que les procès d'intention sont toujours regrettables. So, on the question concerning Ukraine, as you know, the accession process is merits-based. So it depends on the country itself that wants to join the European Union, how fast it wants to reform and progress towards the European Union and the principles of the European Union. And here I must say I've now accompanied Ukraine throughout the last 2 years intensively. It is impressive to see the speed with which they are passing the reforms and the depth of the reforms they are applying. And for me, it is specifically impressive because this is a country that is facing an all-on war. So despite this war, they are deeply committed and determined to move forward, and it's in their hands what the progress is concerned. This actually goes not only for Ukraine, but for every country that wants to join the European Union. And what could be felt during the last 18 to 20 months is that there is a deep understanding in the region that this is a decisive time. You have to choose sides. There are no gray zones anymore. And therefore, I'm also impressed by all the other countries that want to join the European Union. About the enlargement report is about them, how much they increase their ambition and the speed to progress in the reforms that are necessary for joining the accession path.
I wish it would not be a war that triggered this, but it is impressive to see that these countries very clearly choose sides of democracy, the rule of law, and peace and stability. To your second question, I've made the experience that we had an excellent cooperation during the last 6 months, a very solid work that has been of high quality and very much consistent. And this is an excellent example for the close cooperation of a member state that is presidency of the Council and the European Commission. Go with Kiev Independent, Anastasia. Thank you so much. I was wondering, how do you plan to get the 27th member state on board with financial support for Ukraine before January, since you mentioned that that would be a priority? Would you address? Oh. This is a very good question. And you can count on us to explain to you when we will have convinced the 27 member states. We explain to you how we did now more seriously. We are determined to use all the possible arguments and will engage with respect for the various opinions around the table of the European Council. And we know that getting united decision is always challenging, but this is an important decision that we need to make. And I think the debate that we had yesterday was also an occasion maybe to better understand what could be some tools, what could be some arguments that we will use in the days, in the weeks to come to prepare the next European Council meeting. Tamar. Georgian TV company Rustavitu. First of all, thank you, Madam President, Mr. Prime Minister, for your supporting for this historic decision. This is very important achievement for Georgia. What will be your message to thousands of Georgians who are just now celebrating this decision, and what will be your advice for the next step? A question for all of you. Thank you. Deux choses. D'abord, le premier point, lorsque hier soir, juste après la prise de décision, j'ai eu des contacts téléphoniques rapides avec le président Zelensky, avec la présidente Maya Sandu, avec la présidente Zourabichvili et avec le premier ministre Irakli Garibashvili, probablement ça restera comme un des moments les plus marquants sur le plan personnel, y compris en termes d'émotion. Parce que je mesurais bien que dans ce moment-là, je portais la voix de tous les collègues autour de la table du Conseil européen pour dire « nous l'avons fait, nous avons décidé de faire ce pas en avant qui ouvre une perspective qui est fondamentale parce qu'il va changer le visage non seulement de l'Union européenne pour les prochaines années, pour les prochaines décennies, mais va changer aussi la réalité dans les pays en question. » Et donc le premier message, c'est bien sûr félicitations, nous sommes heureux d'avoir pu prendre cette décision. Et le deuxième message, c'est maintenant travaillons d'arrache-pied, retroussons-nous les manches pour mettre en place les réformes qui sont nécessaires et partons dans nos cœurs ces valeurs européennes que nous partageons et qui nous rassemblent, qui font que nous sommes naturellement membres de cette famille et ce destin commun au sein de l'Union européenne et sur le continent européen. Basically, it is congratulations and keep up the good work. You are Europe. We want you to join the European Union and let's work together. I would add profit the momentum because nowadays in this very international complexity that we're living in, to have positive horizons as the one that the people in Georgia, in Moldova, and also in Ukraine are having, I think, is quite important. So I think it's, first of all, profit that momentum and go for the reforms that would allow, at the end of the day, to enlarge the European Union to these very important three countries. Beatriz, it's in the middle. Thank you very much. I think I will take the opportunity to ask my question in Spanish. La primera pregunta para el presidente Michel. Por favor, dentro de 3 meses, en marzo, de nuevo será necesario tomar decisiones a 27 para celebrar la conferencia intergubernamental y pactar el mandato negociador de las negociaciones con Ucrania. ¿Cómo planea conseguir esa unanimidad? ¿Será necesario otra vez que Víctor Orbán abandone la habitación, la sala? Y una pregunta para la presidenta Von der Leyen, por favor. Varios eurodiputados y miembros de la oposición
oposición en España aseguran en los últimos tiempos que en Bruselas, en Europa, hay una grave preocupación por la situación política y la situación del Estado de Derecho. Me gustaría saber, incluso comparan la situación con la que Bruselas describe respecto a respecto a Hungría y a Polonia. Me gustaría saber si considera que estas comparaciones son exactas y si realmente hay preocupación en Bruselas sobre la situación política y el Estado de Derecho en España. Muchas gracias. No, two elements very quickly. First element, you know that the principle in the European Council, we need to decide by unanimity. And it must remain the principle. But yesterday, we succeeded to make a decision, despite the fact that for one member state it was not possible to formally support, but we succeeded to convince not to oppose and not to make it impossible for the others to make a united decision. And this was a very important step. First element. The next challenge is very clear. The next challenge, this is the review of the multi-annual framework, including the financial part for Ukraine, as well as the other priorities that we have agreed on. And then, indeed, based on the preparation by the European Commission, the member states will have to assess and to make a decision for the start of the IGC. But we have a few weeks, a few months, maybe a few months will be needed to work seriously, to prepare. And I think that we need to prepare very well so that we have powerful, objective arguments that will allow us, again, to make decisions and to get united on this important next step. Very general for all 27 member states. Of course, the European Commission is the guardian of the treaty, and in our daily work, we work on different files to make sure that the rules are respected. For all 27 member states also is very clearly we have full trust in our member states, and this is the basis and the foundation of the work and the cooperation we have together. AFP, so third row, actually. I have a question first for European Commission President Ursula von der Leyen. So there was this promise of the 50 billion euros in financial aid, and Ukraine has just urged the EU to unlock that money. The hope was that they would get that money in this summit. Now, I'm hearing from both yourself and European Council President Charles Michel that at the next summit you'll look at perhaps other ways. Now, what I want to know is what will you do differently that you couldn't do now? And do you feel that you've let Ukraine down because these promises were made? And for European Council President Charles Michel, I really want to go into it. You say you're extremely confident about supporting Ukraine with financial means. I'd like to know what makes you so extremely confident that you will get this. So first of all, the 50 billion are for the period of 4 years. That is very important to make that clear. And we have been working hard on the financing for Ukraine in every tranche. So also those tranches that have been dispersed in the past, this was always hard work because, of course, you always need a broad consensus. Now, in detail, in the coming days, we will release the last 1.5 billion euros for Ukraine for this year that have been agreed in the so-called MFA, macro-financial assistance, for 2023. So there's a disbursement in the next days of 1.5 billion. This will help Ukraine finance their needs for the beginning of the year 2024. This is important to build a small but important bridge. And then, as I said, we will use the time before the European Council. Either we have an agreement by 27, or we will have worked on alternatives that we can then make operational when the time comes for this next council. For us, it's very important there is a consistent, predictable and reliable funding for Ukraine. It's important for Ukraine, but it's important also for the business environment and the investors. I repeat that I'm very confident. Why? Because the starting point is the following. Since yesterday, we have the support, the strong support expressed by 26 leaders to fulfill on our promise. And with another starting point, which is this, what we call the Nego box, the last proposal which was agreed by 26 member states.
It means that in comparison with some other European Council, we will start the meeting knowing that 26 member states are supporting the same goals, the same priorities, including a package of 50 billion for Ukraine for the next 4 years. This is my first point. And my second point, I don't intend to enter into the technical details, but we have various tools available to make sure that we'll be able to fulfill our promise. Thank you very much. We'll close up here the press conference. Thank you. Have a nice weekend. Oui.